Ok, vamos a empezar con una canción de Narottam Das Thakur, Gauranga Karuna Koro. I'm going to begin with this song by Narottam Das Thakur. The English translation is on the screen, and I will speak. Oh, mi querido Señor Gauranga, por favor, muestra tu misericordia a esta alma humilde e indigente. Oh Señor, no hay nadie más caído que yo en los tres mundos. Sosteniendo hierba entre mis dientes, te estoy llamando ahora, oh Señor Gaura. Por favor, sé compasivo conmigo y ven a residir en el templo de mi corazón. Si no me otorgas tu misericordia, viendo cuán caído soy, entonces ¿por qué eres conocido como Patita Pavana, el misericordioso Salvador de los caídos? Estoy sumido en medio de violentas olas y azotado por huracanes en el océano de este mundo material, del cual no hay escapatoria. Por favor, concédeme el regalo de tus divinos pies de loto, comparables a una barca en la que tu siervo puede cruzar el océano de nacimientos y muertes. Narottam Das, el sirviente del sirviente de Sri Krishna Chaitanya Prabhu, ofrece incesantemente esta oración.
Acharya Ashtottara Shukta Sri Srimati Swami Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Sri Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Vishesha Shri Shakti Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami, text 163. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami, verso 163. And we're going to go on with more verses. Vamos a continuar con más versos, translations and purports. Las traducciones y significados por su divina gracia de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. So this is a quotation from Bhagavad Gita 1042. Esa es una cita de la Bhagavad Gita, el capítulo 10, verso 42. Atava bahunaitena kim gyatena tavarjuna vishtavyaham idam kritsnam ekam shena stito jagat Atava bahunaitena Kim gyatena tavarjuna Vishtavyaham idam kritsnam Ekam shena stito jagat Atava bahunaitena Kim gyatena tavarjuna Vishtavyaham idam kritsnam Ekam shena stito jagat Atava or Bahuna mucho Etena with this con este Kim what use de qué sirve Gyatena being known ser conocido Tava by you por ti Arjuna oh Arjuna Vishtabhya pervading penetrar Aham I yo idam this este kritsnam entero eka angshena with one portion con una parte Stitaha situated situado Jagat universe universo translation traducción
But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Pero ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo yo penetro y sostengo todo este universo. Okay. Un segundito. So, next verse, el verso siguiente. Only by devotional activity can one understand the transcendental form of the Lord, which is perfect in all respects. Although his form is one, he can expand his form into unlimited numbers by his supreme will. Solo mediante las actividades devocionales se puede entender la forma trascendental del Señor, que es perfecta en todo sentido. Aunque su forma es una, Él puede expandirla en ilimitadas formas por su voluntad suprema. The Supreme Personality of Godhead exists in three principal forms. La Suprema Personalidad de Dios existe en tres formas principales. Swayam Rupa, Tat Ekatmara Rupa, and Avesha Rupa. Purport, significado. Srila Rupa Goswami has described the Swayam Rupa in his Lagu Bhagavatamrita Purvakanda verse 12. Srila Rupa Goswami en su Lagu Bhagavatamrita Purvakanda verso 12 da la siguiente explicación de Swayam Rupa. Ananyapekshiyat Rupam Swayam Rupa Sauchyate. The form of the Supreme Personality of Godhead that does not depend on other forms is called the Swayam Rupa, the original form. La forma original de la Suprema Personalidad de Dios no depende de otras formas. La forma original recibe el nombre de Swayam Rupa. This form is also described in Srimad Bhagavatam 1.3.28. Esta forma también se explica en el Srimad Bhagavatam 1.3.28. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is the original form of the Supreme Personality of Godhead. Krishna es la forma original de la Suprema Personalidad de Dios. That Krishna's form, as a cowherd boy in Vrindavan, is the original form of the personality of Godhead, Swayam Rupa, and is confirmed in Brahma Samhita 5.1. Esa forma de Krishna como pastorcillo de vacas en Vrindavan es la forma original de la personalidad de Dios, Swayam Rupa, como lo confirma la Brahma Samhita 5.1. Ishvara Parama Krishna Sachid Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. There's nothing superior to Govinda. No existe nada superior a Govinda. He is the ultimate source and the cause of all causes. Él es la fuente original y la causa de todas las causas. This is also confirmed in Bhagavad Gita 7.7, where the Lord says, así lo confirma también el Señor en la Bhagavad Gita 7.7, cuando dice, Matak parataram nanyat, there's no truth superior to me, no hay verdad superior a mí. The Tat Ekatma Rupa form is described in the Lagu Bhagavatamrita Purvakanda verse 14. El Lagu Bhagavatamrita Purvakanda verso 14 explica la forma Tat Ekatma Rupa. Yad Rupam Tat Abedena Svarupena Virajate Akrityadibir Anyavrik Sat Tat Ekatma Rupakaha. The Tat Ekatma Rupa form
forms exist simultaneously with the Swayamrupa form and are non-different. Las formas Tat Ekatma Rupa existen al mismo tiempo que la forma Swayamrupa y no son diferentes de ella y entre sí. At the same time, their bodily features and specific activities appear to be different. Al mismo tiempo, presentan diferencias en los rasgos corporales y en las actividades concretas. The Tat Ekatma Rupa forms are divided into two categories, Sangsha and Vilas. Las formas Tat Ekatma Rupa se dividen en dos categorías, Sangsha y Vilas. Then, Lord Krishna's Avesha forms are also explained in the Laghu Bhagavatamrita Purva 18. Las formas Avesha del Señor Krishna se explican también en el Laghu Bhagavatamrita Purva 18. A living entity who is specifically empowered by the Lord with knowledge or strength is technically called Avesha Rupa. Una entidad viviente particularmente dotada por el Señor de conocimiento o de fuerza recibe la denominación técnica de Avesha Rupa. As stated in the Chaitanya Charitamrita Antya 7.11, como se afirma en el Chaitanya Charitamrita Antya 7.11, Krishna Shakti Vina Nahe Tar Pravartana. Unless a devotee is specifically empowered by the Lord, he cannot preach the holy name of the Lord all over the world. This is an explanation of the word Avesha Rupa. Un devoto, a menos que esté particularmente dotado del poder del Señor, no puede predicar el santo nombre del Señor por todo el mundo. Esto es una explicación de la palabra Avesha Rupa. Text 166, 166. The original form of the Lord, Swayam Rupa, is exhibited in two forms, Swayam Rupa and Swayam Prakash. In his original form as Swayam Rupa, Krishna is observed as a cowherd boy in Vrindavan. La forma original del Señor, Swayam Rupa, se manifiesta en dos formas, Swayam Rupa y Swayam Prakash. En su forma original de Swayam Rupa, Krishna aparece como un vaquerito en Vrindavan. 167. In his original form, Krishna manifests himself in two features, Prabhava and Vaibhava. He expands his one original form into many, as he did during the Rasa Lila dance. En su forma original, Krishna se manifiesta en dos aspectos, Prabhava y Vaibhava, y él se expande su forma original, es una, en muchas, como hizo durante la danza Rasa Lila. When the Lord married 16,180 wives at Dwaraka, he expanded himself into many forms. These expansions and the expansions at the Rasa dance are called Prabhava Prakash, according to the directions of revealed scriptures. El Señor, cuando se casó con 1608 esposas en Dwaraka, se expandió en muchas formas. Conforme se indican las escrituras reveladas, esas expansiones y las expansiones de la danza rasa se denominan Prabhava Prakash. 169. The Prabhava Prakash expansions of Lord Krishna are not like the expansions of the sage Sobari. Had they been so, Narada would not have been astonished to see them. Las expansiones Prabhava Prakash del Señor Krishna no son como las expansiones del sabio Sobari. Si hubieran sido de esa clase, Narada no se habría asombrado de verlas.
And now comes a verse spoken by Narada Muni in the Srimad Bhagavatam. Ahora viene un verso hablado por Narada Muni in the Srimad Bhagavatam. Chitram bataitat eke nava pusha yugapat pritak griheshu dvasta sahasram striya eka udavahat. It is astounding that Lord Sri Krishna, who is one without a second, expanded himself in 16,000 similar forms to marry 16,000 queens in their respective homes. Es asombroso que el Señor Sri Krishna, que es único y no tiene igual, se haya expandido en 16,000 formas semejantes para casarse con 16,000 reinas en sus hogares respectivos. 171. If one form or feature is differently manifested according to different emotional features, it is called Vaibhava Prakash. Si una forma o un aspecto se manifiesta de formas diferentes, conforme a diferentes aspectos emocionales, se denomina Vaibhava Prakash. 172. When the Lord expands himself in innumerable forms, there's no difference in the forms, but due to different features, bodily colors and weapons, the names are different. Cuando el Señor se expande en innumerables formas, las formas no son diferentes, pero debido a la diferencia de rasgos, colores corporales y armas, sus nombres son diferentes. Let's see. Voy a parar aquí. So I'm going to stop here. So there was a mention of Saubhari Muni. Se mencionó a Saubhari Muni. So yogis, perfect yogis, can expand themselves into 8 forms. Los yogis perfectos pueden expandirse en 8 formas. Pero, there's a difference between how Krishna expands and how a yogi expands. Pero hay una diferencia entre cómo Krishna se expande y cómo un yogi se expande. So it was stated in that verse that Krishna's expansions are not like the yogi's expansion. So what's the difference? ¿No? Se mencionó en el verso que las expansiones de Krishna no son como las de un yogi. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Who knows? ¿Quién sabe? One. Son expansiones materiales las de los yogis, ¿no? Yeah, but that's not the point. Es verdad, pero no es el punto. The yogi expansion, they're like hologram. They make exactly the same like the person do it. Well, like a television. Yes, hologram is it's something like this. And the Krishna, he have completely different activities. Yes. He can look to different way, exactly. act to different way. Yeah, in so the same time in different place. El yogi cuando se expande es como todas las formas son iguales, como la de un televisor, ¿no? A veces hay una tienda donde tienen un montón de todos lo mismo. So sometimes in a shop you see so many televisions and they all have the same program simultaneously. Yeah, so the yogi, he can do that. He can expand in the same form 8 times. ¿No? El yogi puede hacer eso, se expande en 8 formas, pero son las mismas. But Krishna, when he expands, first of all, his forms are unlimited, not just 8. ¿No? En primer lugar, cuando Krishna se expande, no solamente son 8, puede ser ilimitadas formas. And they all look different in one sense, slight differences in color and things he has maybe, and especially what he's doing. ¿No? Pero hay diferencia, puede haber diferencia en los colores, en lo que está haciendo, lo que lleva. But it's all the same one Krishna, so this is inconceivable. ¿No? Pero es el mismo Krishna y eso obviamente es inconcebible. It is for us, from our point of view, material point of view, it's contradictory, it's not possible. ¿No? Desde nuestro punto de vista, punto material,
Eso no es posible, es algo contradictorio. So therefore Brahma Samhita says, Advaitam, Achyutam, Anadi, Anantarupam. That Krishna is Advaita. Advaita. Dvaita means two. And A means no, not two, it's just one. No? Advaita significa que no son dos, sino es solamente uno. The impersonalist philosophy is called Advaita Vada. No? La filosofía impersonalista se llama Advaita Vada. Because the ultimate conclusion is that everything is one. There's non-dual, no dual. So la conclusión de esta filosofía es que al final todo es uno y no hay dos. Advaita, no dual. So there's only Brahman and that's all there is. Sarva Karmidam Brahma. ¿No? Solamente existe el Brahman y no hay nada más. So then how do they explain that we do have variety in different forms? Now we are seeing. Your form is different from my form and your form is different from his form. ¿Cómo se explica? ¿Cómo ellos explican? Que ahora vemos formas y cada forma es diferente. Su forma es diferente de la mía, de ella, la forma es diferente del otro, etc. So what do they say? ¿Qué dicen? Because everything is one. How can it be now there are so many varieties? ¿No? Si todo es uno, ¿cómo de repente hay ahora tantas diferencias, tanta variedad? So, what do you say? ¿Qué dices? ¿Qué dicen los impersonalistas? ¿Cómo se explica eso? Si todo es uno, ¿cómo puede haber variedad? So how can it be if there's only one Brahman? How can there be so many varieties? You are the great philosopher. A ver. Dicen que esta no es la realidad, ¿no? Sí, eso es Maya. They say this is illusion. Doesn't really exist. And when it all disappears, there's only one. And actually, if you become self-realized, si uno es autorrealizado, you will realize that you are the one. ¿No? Vas a realizar, vas a entender que tú eres ese uno. And he is the one, and she is the one, and I'm the one, and we are all one. Así es como no. Tú eres uno, el uno, ella es el uno, yo soy el uno, somos todos el uno. And, Hare Krishna. Hare Krishna. Exactly, Hare Krishna. But this is actually not the fact. According to Vaishnava philosophy, the varieties exist in the Supreme. Eso no es un hecho, según la filosofía Vaishnava, variedad existe en el Supremo. Although he's one, Advaita, Achyuta, Anadi, Ananta, Rupa. It's a perfect description of the Supreme Absolute Truth and una descripción perfecta de la verdad absoluta que es una, no es dual. At the same time, unlimited forms. So this is possible only in the Supreme. ¿No? O sea, es uno, pero simultáneamente puede estar o puede tener formas ilimitadas. Y eso es posible solamente en el Supremo. So the explanation generally given is that Krishna is one and he has energies. ¿No? La explicación que se da es que Krishna es uno y él tiene muchas energías. And these energies manifest different forms. Y esas energías manifiestan diferentes formas. One example to illustrate is the sunshine, or the sun. Un ejemplo que se da es el sol. Del sol emana energía, la luz y calor. So from the sun we get light and heat. So there's no difference
actually between the sun and light and heat, and at the same time there's a difference. No hay diferencia entre el sol y el calor y la luz, y simultáneamente no es lo mismo. We can get light and the warmth, the heat of the sun in our room when the sun shines. ¿No? Podemos obtener la luz y el calor del sol dentro de nuestra habitación, que si entra. But if the sun would enter, then nothing would remain. We'll all be completely burned up. ¿No? Pero si el sol entra, entonces todo se achichará. So there's a difference, and simultaneously there is no difference. Hay una diferencia y simultáneamente no hay diferencia. So here the explanation is given different types of forms Krishna has. Aquí se da una explicación de los diferentes tipos de forma que Krishna tiene. Although they are limited, there are three main categories given here. Aunque hay ilimitadas formas, aquí se dan tres categorías principales. Swayam Rupa, which is the original form, then Tarekatma Rupa, and Avesha Rupa. So, Swayam, one's own personal form, Swayam is la forma original, como Krishna Govinda in Vrindavan. Then Tarekatma, Krishna can expand. For example, later we will hear Balaram is Tarekatma Rupa. He's Krishna, but in a different color and different attributes and qualities. Por ejemplo, Balaram es un Tarekatma Rupa. Es Krishna, pero en una forma diferente, con diferente color, diferentes atributos, cualidades, moralidades, etc., etc. And Avesha-rupa generally are living entities, jivas, empowered by the Lord. Y los Avesha-rupas, por lo general, son entidades vivientes que están empoderados, han recibido un poder especial del Señor. So, any questions, comments? Sí, yo tengo una cosa que me da un poco vergüenza decirlo, pero lo que en esta clase se habla de cosas que hace Krishna, que nosotros en realidad no podemos entenderla. Eso es la verdad. Y hasta nos pueden confundir. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que estudiar y escuchar este tipo de cosas? De cosas. Good question, actually. So, he says that we hear these things which cannot really be understood. No? We cannot really grasp by our brain power. We cannot really understand. So why do we study this and hear about this if we cannot really understand it? That's a good question. Well, a similar situation, as far as I remember, is given in Jaiva Dharma. Una situación similar encontramos, si no me acuerdo mal, en Jaiva Dharma. Jaiva Dharma, there's different conversations between generally guru and disciple of different types. En Jaiva Dharma hay conversaciones entre guru y discípulos de diferentes tipos, diferentes temas. There's different topics being discussed. And when it comes to this kind of topic, transcendental topics or realities, y cuando se trata de ese tipo de temas trascendentales que están más allá, ¿no? Inconceivable, inconcebible. So then the explanation given by one of the personalities is that language has a limit. ¿No? Una de las explicaciones que se da es que el lenguaje, el idioma, las palabras que tenemos tienen su límite. You cannot really explain transcendental realities with words. No se puede realmente explicar la realidad trascendental con palabras. So why do we do this? Why there are scriptures to give some explanation? ¿No? ¿Por qué tenemos escrituras
con ese tipo de explicaciones. Or for example, and that was also discussed, why there is Brahma Samhita, which gives a description of the spiritual world, ¿no? ¿Y por qué tenemos Brahma Samhita donde hay una descripción del mundo espiritual? ¿No? Chintamani, Prakara, Satmasu, Kalpa, Vriksha. There's Chintamani, touchstone, everything is made from touchstone. There's desire trees, which can give anything you want. You can have kachori from the desire tree. Entonces, ¿por qué hay esas descripciones que hay joyas Chintamani? Todo está hecho de Chintamani, que hay estos árboles de deseos que te pueden dar cualquier cosa. Si quieres un kachori, pues vas a un árbol de deseos y te lo puede dar. So, etcétera, etcétera, ¿no? Ananda Chinmaya Rasa, all these descriptions are there. Todas esas descripciones están ahí. So the explanation given was that this is just an indication. It's not, you can't really express in words how Vrindavan is, or how Krishna even, or even Krishna's color. No se puede explicar realmente en palabras para entender cómo es el mundo espiritual, cómo es Vrindavan, incluso Krishna o el color de Krishna. We give some hint. His form is like a rain cloud, or his face is like the moon like a moon, very nice like a moon, etc. Damos ejemplos como su color es como de una nube de monzón o una nube de lluvia oscura. Negruzco, sham, how you say, blackish blue. But actually, it's in one of the purports in Brahma Samhita, Srila Bhaktisiddhanta, he says, this blue, what we say, Krishna is bluish, it's not the blue of this world. Hay un significado donde Srila Bhaktisiddhanta dice que el azul de que estamos hablando de Krishna no es el azul de este mundo. O sea, so we give these to have some idea, but at the same time we shouldn't think, oh, this is all just imagination. Al mismo tiempo no se debe pensar que eso es todo una imaginación. If we have a deity of Krishna or even a painting of Krishna, this is just some imagination of an artist. ¿No? Si tenemos una deidad, una estatua de Krishna, una pintura, un cuadro pintado, eso es todo, es el resultado de la imaginación de un artista. It is said, and that's another aspect of this, when this is explained in Jaiva Dharma, y hay otro aspecto que se describe en el Jaiva Dharma, estas realidades, esas verdades, se van a realizar o comprender debido o gracias a lo que se llama revelación en el corazón. What is it explained is that these realities, these truths, will be manifested or revealed in the heart. This is explained in Brahma Samhita. Premanjana chudita bhakti vilochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti. That prema anjana, when the eyes are anointed with prema, pure love of God, ¿no? Cuando los ojos están ungidos con prema, amor puro por Dios. Santak sadaiva hridayeshu, then within the heart, the devotee can see the Lord. The Lord reveals himself in the heart. Entonces, el devoto ve, el Señor se revela en el corazón del devoto. And that's how it works. Atakshri Krishna Namadi Navavatkarayam Indriya, in another verse, which says that Krishna, his qualities, his forms, whatever is related to Krishna, which means everything, is not really accessible by words, by our mind, by our senses. O sea, Krishna, todo relacionado con Krishna, sus formas, sus cualidades, sus pasatiempos, todo, realmente no se puede acceder con las palabras, con nuestros sentidos, con la mente. But, Swayam,
what is it? Sevan mukhe jivado swayameva spuratyayaha. When one becomes purified, the heart, the mind, by service, sevan mukhe, beginning with the tongue, chanting, prasadam, etc., then Krishna reveals himself in the heart. Cuando el corazón se purifica mediante la lengua, cantando y saboreando prasadam, entonces Krishna se revela en el corazón. So, at the same time, yes, we have scriptures that give some hint, some idea about spiritual reality. Al mismo tiempo tenemos esas escrituras que nos dan ¿cómo se dice? Un hint, un indicio, una señal, algo así, ¿no? Para tener alguna idea del mundo, o sea, de las verdades espirituales, del mundo espiritual, de Krishna mismo, etc. And of course, big part of the scriptures deal with the material world, ¿no? Y una gran parte de las escrituras tratan del mundo material. That we first have to understand. Our position in this world, how this world is working, why we're here, what's the problem, ¿no? En primer lugar hay que entender qué es este mundo, qué somos nosotros, cuál es nuestra posición, cuál es realmente el problema. So this is all understandable. Todas estas cosas podemos comprender. Then the spiritual part, that will be revealed. La parte espiritual se va a revelar. En el verso 165, A ver, cuéntame el dice, la verso. suprema personalidad de Dios existe en tres formas principales, que son estos conceptos que estuvo explicando. ¿No? Swayam Rupa es la forma original, Tat Karma Rupa es el ejemplo que dio de Balaram, y Abella Rupa, ahí en el significado, Prabhupada dice, la entidad viviente particularmente dotada por el Señor de conocimiento de fuerza, recibe este término. Pero, entonces, no es Krishna, digamos, simultaneously one and different. Porque Krishna appears in his devotees also, ¿no? Krishna también aparece en sus devotos. Es Krishna, no es nada, en fin, Sakshat Dari. claro, por eso Es como, ¿no? To the degree that one becomes Krishna conscious, ¿no? En la medida, del grado que uno se vuelve consciente de Krishna, Krishna es presente. He's always present, ¿no? Krishna siempre está presente. He's in everybody's heart, ¿no? Está en el corazón de todos. But we are not conscious of it. And he's not like perceivable so easily. No se puede percibir fácilmente. Therefore, the pure devotees are called transparent mediums, no? Medios transparentes. If you're not transparent, then Krishna is not visible, ¿no? Si uno no es transparente, Krishna no se ve. Pero cuando uno se vuelve más y más, tampoco es más y más transparente, entonces Krishna se va percibiendo, algo así. You have to, yes, actually the point is all these things, as I said, words have a limit, ¿no? Las palabras tienen un límite. Beyond that, one has to perceive it, realize it, what to do. O sea, más allá de esto, hay que percibirlo, hay que realizarlo. A very mundane example, ¿no? Un ejemplo mundano that everybody can understand, que todo el mundo puede entender. If you fall in love, you shouldn't, but it happens. Si te enamoras, que no se debería hacer, pero pasa. How are you going to explain what you feel? ¿No? ¿Cómo se va a explicar cómo uno se siente? Some people will say, he's crazy. Algunas personas van a decir, se ha vuelto loco o loca. ¿No? There's many songs trying to explain it. There are hundreds and thousands, millions of songs who try to explain this. ¿No? Hay millones, cientos y millones de canciones que intentan explicarlo. And one was, I think, a fool in love. ¿No? Bueno, fool ya es difficult. No es realmente necio, estúpido tampoco, ¿cómo vamos a decir? Un tonto enamorado.
So how do you explain this? No, ¿cómo se explica? You can say, oh, I feel that's no. You have to, and you cannot explain it to somebody who has never experienced it. Y no se puede explicar a alguien que nunca se lo ha experimentado. No, es como no es posible. So it's not possible really. So therefore, yes, we can explain, but it's until here and not more than that. No, podemos explicar hasta aquí y ya el resto hay que experimentarlo y recibir la misericordia para poder, si no, ¿cómo? And you have to receive the mercy. Otherwise it will never happen. Jamás va a suceder. Okay. It's already actually 10 o'clock, according to our bodily clock. ¿No? Según nuestro reloj interior ya son las 10:04. So we are very hungry. ¿No? Sí, ya tengo mucho hambre. Shila Prabhupada ki jai, Mantara Shri Chaitanya Chaitanya ki jai, Shri Gaurita Radha Govinda Chanda Gaura Bhakta Vrinda Jai, Hare Krishna. Thank you.